Glimpse Sanders, and yes, what's up, what's good? Hello, it's your girl, welcome to my channel. So, seperti kalian title-nya, this video is gonna be all about the face, bitch, the face. I know in this world full of full coverage foundation and cakey face, and there's nothing wrong with that, but yeah, we need to take a step back a little. I love full coverage foundation, but sometimes I love feeling the skin. I love lightweight makeup because it feels like for me more wearable dan I can stand that throughout the day daripada gue pakai kayak tebal foundation yang tebal dan full coverage dan powder foundation juga. And sometimes I love to wear lightweight foundation, and sometimes lightweight foundation itu adalah foundation yang medium coverage. With just medium coverage we can really conceal our acne, right? For us with acne sufferers, okay? For us yang bener-bener banyak kayak hyperpigmentation. Dan yang bakal kita lakuin hari ini adalah kita bakal cover all the acne tanpa dempulan, aka tanpa foundation yang full coverage atau tanpa powder foundation, aka tanpa yang makeupnya tebal gitu loh. We can do it, okay? Acne girls can do it. Acne girls don't need that much makeup, okay? So yeah, and before we start to the video, I wanna say thank you for all those of you who wanna subscribe to my channel. Kita udah nyampe 1000 subscribers and I'm so grateful about it, bitch. I'm so grateful about it. Thank you all for being here. Thank you all for liking me, for just being me. You know what I'm saying? That is just the best feeling in the world ever. And as a thank you from me to you guys, gue bakal ngadain mini giveaway. So stay tuned till the end of this video karena gue bakal kasih hadiahnya bagaimana cara kalian bisa ikut giveaway ini. Oke? Oke, so sekarang kita mulai aja. Oke, now we're gonna start. Alright? Okay, so Kulit gue sekarang emang lagi kering banget karena because of the akitin, karena gue lagi perawatan, and I really don't have any primer yang khusus buat dry skin. So what I'm going to use today adalah gue bakal pakai this moisturizer that I have. This is the one that I only have in my kit. So I'm gonna use this one, is from Wardah, and I'm not sure how it performs because gue baru pakai kemarin aja, and so far sih ya good lah, but I'm not sure in the long run itu kayak gimana. I'm just gonna put this all over my face. Dan karena videonya gue pengen fokus ke wajah aja, gue udah punya video untuk Alisa sendiri. So you guys can click right there, over there, di tombol itu. Sebenarnya gue bakal pakai this Clio Derma Color ini. Di konsistensi dari this concealer slash foundation sama sekali nggak thick, tapi dia pigmentnya emang tinggi, makanya selain untuk concealer juga banyak orang pakai sebagai foundation. Tapi gue juga punya kayak rekomendasi lain, misalnya concealer yang pernah gue coba, dan kalian bisa coba yang itu karena emang kalau bisa beli yang Clio Derma Color ini satuan lumayan mahal sih. Dan gue cuma bakal pakai sedikit tuh aja. Setelah itu bakal gue taruh di area-area yang pengen gue tutupin, aka bagian yang berjerawatnya, apa hammer pigmentationnya itu muncul banget. The reason kenapa gue taruh kayak concealer dulu di bawah my foundation, karena untuk nyari kayak shade concealer yang pas buat muka lo itu kayak susah banget dan gak sebanyak foundation. That is why menurut gue lebih aman gue bakal taruh di bawah foundation gue, but just make sure concealernya itu cari foundation concealer yang lumayan agak thick dan gak bakal move. I know this one will not move kalau misalnya gue taruh di bawah foundation gue. Dan kalau misalnya emang kalian like I said, karena range-nya gak banyak, kalian tetap bisa nutupin warna concealer kalian kalau misalnya emang gak match dengan warna foundation kalian. Okay, you get me right? You get me right. Dan setelah itu cuman gue tap dan blend pakai my jari aja. Dan untuk foundationnya gue bakal gabungin warna ini karena each of the foundation is too pink or too yellow for me. Dan both of this foundation itu medium coverage, jadi gue bakal kayak ambil setengah-setengah biar dapat satu layer gitu. Jadi gue gak perlu pakai 2 layer. Dan like I said, karena kulit gue lagi kering banget, I have to blend this foundation pakai sponge. Karena emang kalau misalnya kulit kalian kering, it is really bad idea untuk ngeblend your foundation with a brush, karena bakal ngeluarin semua flaky kalian. You know what I'm saying? Okay, that is a motorcycle. I'm sorry guys. It gets on my nerve. Dan gue bakal pakai di so-called concealer, walaupun sebenarnya nggak conceal anything menurut gue. But this Fit Me concealer tuh emang really bagus buat my under area karena emang finishingnya tuh natural banget buat gue dan dia gampang di blend. So I really like this one untuk kayak highlighting doang. Dengan warna highlighting ini gue bakal kayak menyamakan warna body gue sama warna wajah gue karena foundationnya emang kayak terlalu warm gitu, as you guys can see. Untuk bagian hidungnya gue pakai flat small brush ini karena gue pengen buat garis lurus biar nanti gue nggak perlu contour pakai warna gelap lagi. Jadi gue pengen buat make a perfect line. So gue dapet track ini dari video Patrick Tai sama Desi Perkins beberapa hari lalu, and I'm obsessed with him. I love his work so much. Jadi bakal gue lakuin gue bakal ambil this blending brush gitu sebenarnya buat eyeshadow, dan bakal gue blend edges of the highlight biar highlightnya itu nggak terlalu kemana-mana, but dia still blend with the foundation, okay? Dan setelah itu bakal gue
pakai sponge dan gue bakal pushing it into the skin, jadi biar warnanya tuh menyatu dan nggak ada harsh line di bagian highlightingnya. Dan untuk kontur hidungnya gue cuma bakal blend pakai jari gue karena gue nggak mau highlighting warna highlightnya tuh kemana-mana. Jadi gue bakal blend pakai jari gue to make sure kalau misalnya warna highlightnya tuh still there gitu loh. So untuk bakingnya bakal beda daripada biasanya. Gue nggak bakal baking pakai powder yang banyak, gue bakal pakai dikit aja. Jadi gue ambil dan setelah itu gue tap biar gue nggak terlalu ngambil kayak excessive gitu loh. You know what I'm saying? Since you guys can see here. Dan kalau misalnya baking biasanya gue cuman kayak taruh powdernya dan nggak bakal gue tekan. Kali ini bener gue tekan biar dia tuh hasilnya lebih masuk dan lebih nyerap aja gitu loh. Bedaknya sama your body temperature. Ini gue taruh di bagian yang tadi gue highlight. And as we wait for the bake for like 1 minute, gue bakal kayak kasih base ke mata gue pakai foundation dan setelah itu gue set pakai bedak. Dan untuk pengaplikasian bedak, it is very important untuk pilih brush yang gagangnya panjang dan bristle-nya atau bulu-bulunya itu fluffy dan gak terlalu padat. Karena biasanya yang terlalu padat itu bakal ngangkat foundation kalian yang udah kalian taruh. Dan kalau misalnya dia gagangnya terlalu pendek atau terlalu gendut, kalian bakal lebih susah untuk control pressure-nya. Jadi it's better untuk pilih yang panjang dan bristle-nya lebih kayak fluffy dan lebih berjauh. I'm sorry itu, why is it so noisy? I'm sorry. Cara pengaplikasiannya di sini gue bakal taruh dulu bedaknya pakai brush, setelah itu bakal gue dust off. It's like baking. Mungkin beberapa dari kalian bakal mikir ini buang-buang bedak banget, tapi menurut gue this is the best way untuk apply your bedak tanpa gue bakal ngangkat my foundation, you know, dan bakal lebih kayak kasih natural finish. So iya, dan sekarang kita menuju ke yes, for the eyes. So pertama gue bakal ambil this warm brown shade untuk bagian crease gue sebagai dimensi aja. Dan setelah itu ambil brush yang sama sekali nggak ada produknya untuk ngeblend di harsh line. Dilanjutin pakai warna this white shimmer all over the lid. Dan setelah itu pakai brush yang kita blend tadi untuk kita pakai blend tadi dan ngeblend dua warnanya. That's what I mean. That's what I meant. Okay, so I know I have like already bulu mata yang lentik, but setelah gue mulai kayak mencoba untuk curl my lashes pakai eyelash curler, it's just the results amazing, make a difference banget. Jadi kalau misalnya kalian punya bulu mata yang lentik and you guys think you don't need an eyelash curler, try it. Dan di look ini gue nggak bakal contour, but gue bakal bronze aja. Jadi gue bakal taruh this bronze all over di area luar muka gue untuk kayak kasih dimensi dan bayangan gitu. Ini sama aja kayak kalian pakai bedak tapi cuma di bagian-bagian luar dan kayak kasih bayangan dikit, but it's not really contouring, you know what I'm saying? If you don't know, you can just watch. I'm starting to believe that this is like the worst tutorial ever. Like ever. Dan dilanjutin dengan blush. Dan karena muka kita dulu main powdery dan segala bedak itu, gue bakal spray this mineral water all over the face untuk kayak diffuse the powder. And I actually love this mascara karena dia sama sekali nggak clumpy, but the brush is just too fat. Jadi untuk bagian bawah I really have to be careful, and that sucks, but I love it. Dan untuk highlighternya gue bakal pakai this eyeshadow brush dan this small brush karena menurut gue lebih precise dan lebih gampang gue blend kalau misalnya gue pakai small brush like this. Untuk bibirnya di sini gue kayak overlining a bit karena emang gue kayak punya two lines on my lips, kayak apa sih, it's very difficult to explain, but I just have these two lines dimana kalau misalnya gue nggak fill in satu line yang di atas itu, it will look nasty, kayak kotor gitu. That's why kalau misalnya gue a bit overline dari bibir gue itu, they will look more neat gitu, kayak lebih rapih aja. That's why gue pakai detail brush ini untuk kayak ngeline di bagian atas atau biar gue nggak terlalu overline atau kayak berlebihan gitu. That's why I'm using a detail brush. And that's the finished look, your everyday look without full coverage foundation and a shit ton of powder, babe. Video, I hope
you guys find that helpful. I'm sorry kalau emang ternyata gue harus cut to voice over karena emang berisik banget. I really cannot help it. Ada orang yang harus fogging gitu, and it was just annoying. We barking at the tukang sampah yang ngambil sampah dan tukang galon yang pergi untuk nganterin galon. That is just troublesome. Oke, dan seperti gue bilang, kita bakal buat giveaway for my 1K subscribers. Dan giveaway yang bakal gue kasih adalah this eyeshadow palette dari NYX yang Beauty School Drop Up One-on-One. This is new, dan juga 2 dari mini SMLC mereka yang Stockholm dan Abu Dhabi. Okay, I'm gonna give to one lucky winner. So like I said, this is like a mini giveaway, dan caranya itu gampang banget. You just gotta hit the subscribe button. You know what you gotta do, B, and leave a comment, and don't forget to like this video. Okay, you gotta like it. If you don't like it, then you cannot enter this. Basically, you cannot enter this giveaway. And you gotta subscribe, or you cannot enter this giveaway. And you gotta leave a comment, or you cannot enter this giveaway. Okay? Okay. So yeah, thank you so much for watching. Kalau video yang bantu, don't forget to hit that like button. Like I said, subscribe so you can win this. So you can win this. Okay? Okay. And I'll see you guys in my next video. Bye. And yes, don't forget to check out all this video right there. Don't forget to check that out.